Oliku BBS Terefayina yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizzaako gwe wenna eyeekuumiddeko okuva enkya okuva luli nakaakano musajja wa Kabaka birimu Amatu munnakalungu ow'ensonga zikalidde okutuusaako ebyobulamu okuva mu Gombe Medical Services Hospital. Abakulu abatwaliddwa luno beebaza nnyo bansobozesa okutuukirira buli mukugu gwe balina mu ddwaliro omwo. Ne babaako ensonga nnyingi ze batubuulira. Gwe kennyini ofuuka omusawo w'obulamu bwo ng'olina ky'otegedde nga toteebereza buteebereza. Ali ku BBS Terefayina bwe njogera ku Gombe Medical Services Hospital GMS liri wano ku Balintumwa Road ng'ovudde Mmenga ku kikomera kya Bulango odde Nankulabye Isa University ojja kulaba GMS Gombe Medical Services Hospital. Bw'oba ova Nankulabye odde Mmenga oluyise Wakayiwa bali Hampsawo Gombe Medical Services Hospital. Abakugu we bali bampe beetu bonna batuukirira. Balina abanoonyereza, abajjanjaba, abasomesa, abalongoosa. Olunaku olwaleero twongera okutunuulira ebitusumbuwa mu bulamu bwaffe bye tulowooza ng'ebya bulijjo. Ndina omukugu mu kunoonyereza, mu kulongoosa, mu kujjanjaba, mu kukebera owa ear, nose and throat. Gamba endwadde ez'ekiwange zitwaliramu ennyindo, mimiro, mimwa, matu n'ebirala. Naye ng'olwaleero twogera ku butawulira naddala mu bakadde. Abantu bangi bazaalibwa nga bawulira, mu buvubuka bwabwe nga bawulira, naye mpolampola olina okulaba ng'oyita omuntu ng'amaguka bumaguse. Ekivaamu cwi ng'omuntu takyawulira ne bamuyita kiggala. Ensonga nnyingi ezikireeta. So today's evening I'm with Professor Lydia Rosa, a specialist in ear, nose and throat. Professor, can you say hello to the viewers this evening? Good evening to our viewers. Thank you for being with us. And I am Dr. Lydia, ENT surgeon, once again here for you to be talking about an important topic. Yes. Which is hearing loss in elderly people. Thank you for coming once again. Thank you for your attention. And we are here. Yes, of course, understanding hearing losses in elderly groupage or elderly people. What is it and what causes the hearing loss? To start to understand about hearing loss, we must say that this is the myth perception of the disorder of or on inability to hearing properly what is in the relation of our environment. You can be having low nose, you can be having also, the people can be also complain of difficult to understanding each other with friends, with family, especially for elderly people is difficult because they need to be awake of the noises around and it can interfere especially with their communication but also with their movement. Sometimes it's difficult for people to realize that you have a hearing disorders. It is sometimes, most of the time it's difficult to understand because you are just trying to, if it is the TV, you are just increasing the volume and then the rest of the family are complaining about that high load. Yeah? But it is very, very important also to realize that you have a difficult or a disorder to hearing because whenever you are going out with a traffic jam, sometimes the traffic jam is so much and you are not really pay attention to what is happening there, and sometimes they are just clamping. And with that noises, it's also important to be having this. The movement for elderly people is becoming difficult, more difficult when they have this issue. Aliku BBS Terefayina obutawulira sikuwulira bulizi muntu ayogera kyagamba. N'obutawulira bujjira ku bintu bingi. Ne bw'obanga otambula w'osula w'okolera olina okuba ng'owulira obuufu bwo engeri gy'otambulamu
oli mu jjaamu ne bakuba eŋŋombe towulira, abakulu bayitawo obutaala buvuga obugombe towulira, nga ebigenda maaso ebikwetoolodde osobola okuba nga osobola obiwulira, ebinyonyi bikaaba, mbwa ziboggola, baana b'essomero, motoka zikuba hampusi obugulumo nga towulira. Tandika weebuuze, n'akatambulira teri kintu kiri bwe kiti ate ng'ekifo kifaanana bwe kiti. Olwo nno otandiikiriza okuba nga towulira. Obutawulira si kuba nti banno bakuyita b'obeera nabo n'oba nga tobawulidde. Obutawulira bujjira mu bintu bingi, awo wennyini w'okolera oba w'obeera. Commonly, what's the cause? Particularly in elderly people, we have something to understand. We can have a hearing disorders in any group of age, but when the age, with the aging increase, then the hearing disorder risk is also coming up. The risk is increased also with the age, because we have conditions who can be simple, like a wax infection, which can be appearing in any group of age. We have also some inflammatory condition, like for example, flu and otitis media, related with the flu or maybe with the allergy, and it can be affecting to any group of age. But we must understand that with the age, we are passing through some important issues, especially related with our job, with where we are being developing, and some habits who can be also disturbing our hearing, like high loud noises. With someone is just using the louder noises in a place of job, sometimes working with headphone can also be affecting the hearing. But there is an important point which is affecting elderly population, and we as ENT surgeon, we call it age-related hearing loss. This is the most important group of causes affecting the elderly population, because it is also having familiars relation and can appear in most of one in the family, Most of the elderly people in one family can be affecting with this, and it is related with some anatomical situations in our nerve, and it's also related with. Then there are so many causes who can be affecting the elderly population to be coming with hearing disorders. Ali ku BBS Terefayina, ekisookera ddala obutawulira mu bakadde si kipya. Buli lw'okaddiwa omubiri gukaddiwa ebitundu byagwo, n'ate si buli mukadde nti yandibadde akendeera okuwulira, naye alina ensonga nnyingi z'ayogeddeko. Mu bulamu bwe tubeeramu obwa bulijjo, gye tuwangaalira, gye tukolera, environment gy'olimu eri etya. Obulamu bwo mu nkozesa gy'okozesaamu amatu, awadde ekyokulabirako. Waliwo abawuliriza music nga bataddemu obw'okumatu, bu hearing gadgets obwa music obwo, earphones, n'obeera nga buli kiseera owulirira ku volume ya waggulu. Waliwo bambi abalina emirimu nga jjo gyako kwega environment, waliwo ebireekaana, ekyokulabirako byuma, factory, amatu buli kiseera waga competinga n'environment eyo. Abali mu jjuwakaali nga banaffe abali mu kisenyi eri abaweesa bakoona bino bakuba bino, abatava mu bibaala music buli kiseera abeera ali waggulu nnyo. Ebyo byonna bireetera amatu okukula nga gakompitinga n'embeera eyo. Ekivaamu bw'ogenda okula, okuwulira ne kugenda nga kukkakkana. Nankubadde agamba nti waliwo n'endwadde ezijja, ate nga naffe tukimanyi ne bw'oba toli musawo, nti bw'ofuna ssenyiga n'owulira nga amatu agaziba, n'owulira nga agata. Embeera eyo yonna esobola okuleeta obutawulira.
naye nga kijja nnyo naddala mu bakadde. Naye nga kyolina okumanya nti buli lw'okaddiwa buli kitundu ku mubiri gwo kinafuwa era nakyo kikaddiwa. Ku BBS Terefayina kooli Obwakabaka bwa Buganda, GMS Gombe Medical Services Hospital be bansobozesa okutuula wano be bassaamu essente ne bampa abasawo abakugu ku ndwadde ez'enjawulo, ku bizibu eby'enjawulo ebitusumbuwa mu bulamu bwaffe. GMS Gombe Medical Services Hospital osobola otusanga ku mikutu gyonna egiri ku mikutu emigatta bantu. Era ennamba y'essimu gy'olaba wansi awo kweri ne ku WhatsApp oyinza okuba olina ekibuuzo ky'obuuza ekikwata ku bulamu bwo, olina ky'otategeera ku muntu wo ku bulamu bwo, please weereza ekibuuzo kijja kuddibwamu ku mikutu kwetuli gyonna. Gwe genda wa mwami Google teekamu Gombe Medical Services Hospital baako ky'obuuza. Ndi ne Dr. Lydia Professor Mulamba twogera ku butawulira. Bingi nnyo ebyogerwa ku butawulira. Professor, in elderly, at times the hearing loss is related at times to witchcraft practices, more especially in some areas of Uganda. What is your take on that? And the hearing loss, is it genetic in some cases? Is it in a certain family, certain lineage of people? It is a really myth. You know, you cannot avoid it. But these are some particular point that we cannot forget about that perception of the noises which are not really in the environment, are especially affecting at night hours. Then you know what is happening in the darkness. People, long time ago, people think that the witches were coming at night, isn't it? Even now. Then also noises are coming at night. Yes, in the darkness. Then it is just a myth, my dear. Someone which is having this perception, maybe they can be having some abilities. I don't know. But it is true that tinnitus, that noises are affecting more in the evening, at night, because everything is quiet. And they are able to hear whatever is happening around, but they did not realize that they have a hearing issue. Because during the day, everybody is talking, the noises are there, TV set is there, radio set is there, everything is bringing noises. Vehicles, factories. At night, it's only you in your bed. Then when that noises, you are starting to have the perception of these noises. Maybe they are thinking in their mind that is a wish, the one which is coming with. Demons are coming, but it is just myth. Anybody which is having this complaint at home, please, younger people, help them to be assisted by ENT surgeons. We can do our part, we can explain to them clearly if something wrong is happening, and we can also help them. If we do not do it as earlier than possible, the issue can become worse, and the worsening is difficult for them because they are older. They are our older adults. We must help. It's our must to help them. Wow. Oku butawulira tebabuloga era gwe ndaba nga muyina omukadde waka oluusi n'alogootanamu buyinza okuba obulwadde naye si ddogo. Profesa agamba era omukugu bingi bye tuyitamu emisana kyova olaba oluusi tuloota n'ebyo bye twalowoozezzaako oba bye twalabye emisana. Emisana obadde mu kuleekaanirwa kw'ebintu bingi bidduka, factory, makolero, mirimo, biki, maloboozi, nnyimba.
ekiro bw'otandika ensinga ekkakkanye ku buliri bwo amaloboozi ago ne gabanga agakomawo ng'oli mu nzikiza ne weefumiitiriza n'olowooza nti oba basezi oba wali wakuloga nedda eyo ndowooza amatu gaba gakomyawo oba oli awo biwadde owulira emisana si kituufu okukula kujjirako ebyo byonna. Professor, in the genetic part of it, let's talk about that issue with the genetic. Genetic disease are usually presenting in children and young adults, isn't it? These are some genetic disease who are having syndromic disease, who are having also hearing loss. But in the elderly people, age-related hearing loss, it is also very true that is having a genetic predisposition. And you can find families whose most of the elderly people are coming with this situation, which is definitely are having a genetic predisposition in each particular family. Another situation is the environment for the family usually is the same. If someone is living in a noisy area, all the family is going to be affected. Sometimes most of the family are also having particular diseases, and these particular diseases are also requiring the same drugs. And this is another situation which is drug related, drug induced hearing loss, and can also be affecting another members of the group, of the family group. Yes. Then is definitely, there are also particular predisposition, genetic predisposition, but there are also another factors that can be related in the same etiology of the hearing loss in a group of family. Obutawulira buno busobola okubeera mu families ezimu okusinziira mu kitundu mwe bakulidde. Abazadde abakuzaala bwe bakuzaalira mu factory mu mirimo gyabwe gyakuleekaana kwogerera waggulu, kitegeeza baba bavuganya n'ebiriwo, they are competing with the environment to communicate. Kakati n'omwana gwe bazadde naye bw'atandika okwogera, atandika okwogerera waggulu asobole okuwuliza abo baali nabo mu kitundu ekyo, kubanga balina kwogerera waggulu. Ekyo ne tulowooza nti ekyo kiri mu lulyo, naye alina n'endwadde ezimu z'ayogeddeko oluusi ezibeera mu famire ng'ate zikosa obutawulira. Ne tugamba nti enju ya gundi aba olw'olulyo lwa gundi tibawulira. Ebyo bisobola okubeerawo naye ng'ate era kisinziira. Doctor, talking about everything we've had today, of course it's a lot. How is it diagnosed? How is it handled? More especially in the elderly people, and even at Gombe Medical Services Hospital, where you are as a professor. Yes. As ENT surgeon, we advise if someone is affected with this condition at home, you bring them with ENT. And to start our assessment, we will start, of course, with an examination. The ENT exam is very important. We are going to perform the exam of all of our areas which are related. It's not only with the ear. We are going to be working in the ear, in the nose, in the throat, because there are some particular communication in between and can also be having secondary effect with the hearing. Then we are going to perform our exam, and after this, definitely, if everything is anatomically normal, or in case of some situation, we are going to recommend hearing test. The hearing test is starting for pure tone audiometry, tympanometry. We can be performing another specific test that can also be recommended here in our country, in our city. We have so many places
for the assessment of audiology issues. And of course, at the end of the day, we are going to be having an idea of what is affecting this particular patient, or that one can be also having characteristic difference in between, and we can guide the people to go to the real treatment. The treatment is not only about hearing aids. We can also bring special training to hearing. We can also advise them to guide. We can also recommend certain medication to do. And there are also surgeries that can also be done in the case of some particular hearing loss. And it's also going to come to the normal. It is not definitely that the hearing loss in elderly people are going to be definitely because of the damage of the nerve. Sometimes there are some particular disease that can also be fixed, and the hearing can come to the normal. It is very important, the ENT assessment for these people. Wewa akadde ke kaako naye mu byonna obutawulira bujjanjabwa era abakugu bano naddala wano ku GMS oba oliawo ne malwaliro amalala naye njogera bya GMS byensinga okumanya Gombe Medical Services Hospital. Ekizibu ky'obutawulira mubaleeta abalwadde bajja mukebera bajja mwekebejja balaba oba alina obulwadde obulala obuleeta obutawulira. Nina ekirala gwanda ku BBS Terefayina okimanyi nti amatu gano nabyo bituli ebigenda mu buli kimu n'onaaba amazzi ne gagenda mu ebyovu sabbuuni nfuufu ebintu bingi nnyo oluusi gajjula n'envumbo n'owulira nga kuno kuwulira nnyo kuno tikuwulira bulungi wakoma ddi okwozebwa mu matu ekyo nakyo kiyinza okuvaako obutawulira bulungi. Wetaaga okujja n'okubeera n'okebera ku basawo mujje ku Gombe Medical Services Hospital mugende mu malwaliro aga gavumenti amalwaliro amalala mukeberebweko ku matu. Ekyobutawulira si ddogo ate si kyanju eyo kireetebwa ebintu bingi naye nga kisobola okukola ki okujjanjabwa. Mukkirize mbeerekereze mubadde balabi balungi mubadde bayizi balungi. Gombe Medical Services Hospital gisange ku mikutu gyonna ennamba eweerezaako ekibuuzo ojja kuddibwamu. Katonda kuume musajja wa Kabaka abiri mu Matovu Ssaabasajja Kabaka awangaale.